2 मिनिट थांबूया आपण. सगळे जॉइन होऊ दे. हे बाकीचे का जॉइन झाले नाहीत लेक्चरला? माझा आवाज येतोय? अजून 2 मिनिट वाट बघूया आणि स्टार्ट. आज सिलेबस लिहून देणार आहे मी आणि फर्स्ट टॉपिक वर पण डिस्कस करूया आपण. ओके, हा सोपा सब्जेक्ट आहे. तुम्हाला मॅनेजमेंट लास्ट सेमला पण झालेला आहे आणि बेसिक कन्स्ट्रक्शन मटेरियल फर्स्ट इयरला पण झालेला आहे. तोच पार्ट आहे. लास्ट सेमला तुम्हाला TY ला पण झालेला आहे मॅनेजमेंट, त्यामधलंच आहे CPM पर्ट वगैरे. ओके, फर्स्ट सेक्शन आहे ते मॅनेजमेंट वर आहे आणि सेकंड सेक्शन आहे ते नवीन आहे, कन्स्ट्रक्शन प्रॅक्टिस. ओके, hello, good afternoon everyone. Welcome to your first lecture in construction engineering management and construction practice. Okay, discuss about the syllabus. First, code CV412. Okay, subject code 412. Teaching scheme, lecture 3 hour, practical 2 hour, ISC 30 marks, ESC 70 marks and oral 20 marks, 25 marks. ओके, ह्या तुम्हाला ISC पण असणार आहे, ESC सेमिस्टर एक्झाम पण असणार आहे आणि ओरल पण असणार आहे. ही जी सब्जेक्ट आहे, मी तुमच्या क्लासची CC पण असल्यामुळे तुम्ही काय मार्क्सचं पण टेन्शन नका घेऊ. ओके, आणि मेन आता सांगायचं म्हणजे आता गेट रजिस्ट्रेशन ते फर्स्ट पार्ट सांगते मी. गेट रजिस्ट्रेशन पण करा. ओके, कंपल्सरी आहे. तुम्ही फायनल इयरला असल्यामुळे तुम्हाला आता ह्या वर्षी गेट रजिस्ट्रेशन पण कंपल्सरी आहे. सेमिनार, ह्या सेमला तुम्हाला सेमिनार पण असणार आहे. दर सॅटर्डेला सेमिनार प्रोजेक्ट असणार आहे. ओके, आणि मॉक इंटरव्ह्यू त्या गाईडने तुम्हाला घेतील, जे आता आपल्याला कंपल्सरी सांगितलंय. खूप जणांच्या बॅचला झाले नाहीयेत मॉक इंटरव्ह्यू, ते पण होतील. ओके, तुमच्याकडे आता सध्याला वेळ कमी असल्यामुळे बाकीच्या गोष्टीला वेळ हे होतोय. प्रोजेक्ट वर्क आणि सेमिनारला पण तुम्ही जास्तीत जास्त वेळ द्या आहे. बाकीचे ही ते काय तुम्हाला ऑनलाईन एक्झाम असल्यामुळे त्याला जास्त हे होत नाहीये. ओके, ते मेन पार्ट सांगायचं होतं. आणि सेकंड CC मी क्लासचं A डिव्हिजन आणि सेकंड आहे ते B डिव्हिजनला लिमकर सर आहेत. ओके, आज फक्त सिलेबस डिस्कशन करूया.
लिहून घ्या प्लीज. कोर्स आउटकम at the end of course students will be able to माझा जो फर्स्ट आहे टॉपिकचं नाव कन्स्ट्रक्शन, सब्जेक्टचं नाव कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग मॅनेजमेंट अँड कन्स्ट्रक्शन प्रॅक्टिस. ओके. Course outcome at the end of course students will be able to first plan the project and prepare bar chart and network to optimize the project duration and cost. स्क्रीन दिसतो का सगळ्यांना? प्लीज मला कोणी सांगू शकेल का? पीपीटी दिसतंय का कोणाला? नाही दिसत आहे मॅम. खूप वेळचं झालं, नुसतं बफरच होतोय, दिसतच नाहीये Okay, मॅम. सगळे ब्लॅक स्क्रीन दिसते. आता दिसतंय? हो दिसतंय. हा. Okay. Subject name construction engineering management and construction practice. Subject code 412. मेन जे आहे तेवढं तर लिहून घ्या. हेडिंग IAC, ESC अँड ओरल असणार आहे ह्या सब्जेक्टला. पूर्ण थेअरी आहे, इझी सब्जेक्ट आहे. कोर्स आउटकम at the end of course students will be able to first plan the project and prepare bar chart and network to optimize the project duration and cost. Second, update the network and re-evaluate the resources. Okay. Third, CO course outcome, use appropriate project management application software for planning, tracking and reporting progress of civil engineering projects. Okay. Fourth आहे calculate output of earth moving, hosting, dredging equipments. Okay. Fifth, adopt appropriate safety measures for various civil engineering projects. Last, explain prefabricated construction, diaphragm wall construction, advanced frame formwork and hot mix plant. Okay, these are the course outcomes. First section, unit number 1. हे मेन पार्ट आहे, प्लीज लिहून घ्या. हे युनिट नंबर 1, प्रोजेक्ट 8 आवर, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट मध्ये काय काय? इंट्रोडक्शन. लास्ट टाइम तुम्हाला भोसले सर होते त्या पार्टला हे झालेलं आहे. तुम्हाला 4 टॉपिक आहेत, त्यावर पूर्ण तो लास्ट सेमला कव्हर केलेला आहे. तरी आपण ह्या सेमला बघूया. इंट्रोडक्शन, स्टेप्स इन प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मीन्स WBS, गॅन्ट बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट. ओके, हे पण बघूयात आपण. सेकंड पॉइंट, डेव्हलपमेंट ऑफ नेटवर्क, रिप्रेझेंटेशन बाय ऍक्टिव्हिटी ऑन एरो मीन्स AOA, activity on arrow and activity on node AON. Fulcrum's rule, Fulcrum's rule. Okay, हे नेटवर्क्स आहेत प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट मधलेच. चार्ट्स आणि नेटवर्क कुठले कुठले ते बघूयात आपण. थर्ड सब पार्ट, थर्ड नंबर, क्रिटिकल पाथ मेथड CPM. हा तर सगळीकडे झालेला आहे. CPM, critical path method. Introduction, time estimates, floats and critical paths.
युनिट फर्स्ट मधलं सेकंड युनिट 6 hours 6 hours network compression least cost and optimum duration least cost and optimum duration second resource allocation smoothing and leveling resource allocation smoothing and leveling third subpart updating need steps project duration and calculation for updated networks calculation for updated networks okay. Third unit number 3 performance evaluation and review techniques per PERT performance evaluation and review techniques per 6 hours हा सब्जेक्ट पूर्ण इझी आहे एकदा वाचलं की तुम्हाला समजून जाईल concept of probability normal and beta distribution central limit theorem time estimates and calculations of project duration critical path slack probability of project completion precedence network is only concept जे त्याचे नेटवर्क्स आहेत त्याचे okay. Next unit number 4 project management software PMS project management software PMS 3 hours introduction to application of PMS such as MS Excel, MS Project, introduction to application of PMS such as MS Excel, MS Project, Primavera and Prince and open source software reports generated by the software and its interpretation reports generated by the software and its interpretation full stop introduction to building information modeling means BIM
Introduction to Building Information Modeling means BIM. Okay. असं सेक्शन फर्स्ट मधले 4 टॉपिक आहेत मॅनेजमेंट रिलेटेड. ओके, हा पार्ट बऱ्यापैकी तुम्हाला लास्ट टाइम पण झालेला आहे. हा सेकंड सेक्शन आहे तुमच्यासाठी नवीन आहे, कन्स्ट्रक्शन प्रॅक्टिस. पण बेसिक मध्ये तुम्ही फर्स्ट इयरला शिकलेला आहात. ओके, सेकंड सेक्शन कन्स्ट्रक्शन प्रॅक्टिस. फर्स्ट सेक्शन 4 टॉपिक अँड सेकंड सेक्शन 4 टॉपिक, टोटल 8 टॉपिक आहेत. Construction practices. Unit number 5, construction safety 4 hours. Construction safety 4 hours. Safety against accident on various construction sites. Safety against accident on various construction sites. Such as buildings, dam, road, tunnel, bridge, fabrication, and erection works, etc. Erection works, etc. Safety at various stages of construction. Safety at various stages of construction and safety measures in construction. Safety measures in construction. Interested topic है second section. Okay. Unit number 6, mechanical versus manual construction. Mechanical versus manual construction. 8 hours. Introduction. Conceptual planning of new project. Conceptual planning of new project. Comma, site access and services. Site access and services. And services, comma, excavation in earth. Excavation in earth. त्यामध्ये कुठलं कुठलं येणार आहे? अर्थ मुव्हिंग इक्विपमेंट्स. जे तुम्ही आता साइट वर वगैरे बघताय. अर्थ मुव्हिंग इक्विपमेंट्स, ट्रॅक्टर्स, बुलडोजर्स, क्रॅपर्स, पॉवर शॉयल, HOES, HOES, simple numerical problem based on cycle time. Simple numerical problems based on cycle time. And production rates. Drag line compactors. Drag line compactors. Drag line compactors. Types and performance. Types and performance.
types and performance, and operating efficiency. Asphalt mixing and batching plant. Asphalt mixing and batching plant. Asphalt mixing and batching plant. Hot mix plant. Sensor paver. Okay. Last चे दोन युनिट राहिलेले, युनिट नंबर 7 आणि युनिट नंबर 8. युनिट नंबर 7 prefabricated units and advanced formworks. Prefabricated units and advanced formwork. 6 hour. Prefabricated construction कुठले कुठले? Relatives economy, elements and simple connection, cranes. Prefabricated construction, relative economy, elements, relative economy, elements, and simple connection, cranes. Simple connection, cranes. Okay. Advanced formworks. Advanced formworks. Aluforms, tunnel forms, Mivan formwork. Advanced formwork. Aluform, tunnel form, and Mivan formwork. Okay. Last unit, unit number 8, special constructions, 4 hours. Special construction, 4 hours. Floating and dragging equipments. Floating and dragging equipments. Diaphragm walls. Floating and dragging equipments, full stop. Diaphragm walls, dash kara, diaphragm walls. Purpose and construction methods. Construction, purpose and construction methods. Purpose and construction methods. Clamshell and trenchers. Clamshell and trenchers. Okay. टोटल 8 युनिट आहेत आणि या सब्जेक्टला ESC पण आहे आणि एक्स्ट्रा ओरल पण असणार आहे. ओके, ऑनलाईनच असणार आहे, त्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, इट शॅल बी बेस्ड ऑन द असाइनमेंट, civil engineering projects management reports generated using relevant software and visit report covering construction safety, construction practice and construction equipments. ओके, त्याला काय साइट विजिट तर आता काही शक्य नाहीये. जे असेल तुम्हाला असाइनमेंट्स वगैरे असतील, जितकं व्हिडिओज वगैरे काय असतील किंवा गेस्ट लेक्चर ह्या सब्जेक्ट वर ठेवता येईल, कारण कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट मध्ये एमटेक पण आहेत खूप जणांचे, पण ठेवूया. ओके, हा फर्स्ट सिलेबस झाला. these are the textbook, construction engineering management and construction practice, and these are reference book पण आहेत. आता शक्य नाही तुम्ही कॉलेजमध्ये जेव्हा येचाल तेव्हा घेऊन जा, नाही तर ऑनलाईन पण आहेत. तुम्हाला शक्यतो मी नोट्स आणि पीपीटी शेअर करेनच, आणि लेक्चरचे काय असतील लिंक वगैरे ते पण शेअर करेन. ओके, today's we will discuss about first topic, project management. Okay.
what is project, what is management, what is project management. Okay. How we are going to solve various problems related to project management. Wait, 1 minute. Unit number 1, project management. What is project management? Project is a temporary endeavor undertaken to produce a unique product or service. Means project is planned or proposed undertaking, a collaborative means enterprise the frequent involving the research or design that is carefully planned to achieve define a particular aim. Means temporary and unique is the characteristics of the project. Sorry, temporary means definitive beginning and end, and unique means new undertaking, unfamiliar ground. Okay. Triple constraint means time, cost, scope. Means the project management triangle is the model of the constraints of project management. Triple constraints means increase scope, time and budget. Increase scope means increase time plus increase cost. Okay. Tight time is equal to increase cost plus reduce scope, and tight budget is equal to increase the time plus reduce scope. Main part is what is project management. Project management is the application of skill, knowledge, tools, and techniques to meet the need and expectation of stakeholders for a project. Okay. The purpose of the project management is a prediction and prevention, not recognition and reactions. This project management, the application of knowledge and skill tools and techniques to the project activities to the meet project requirements. This application of knowledge requires the effective management of appropriate processes. समजलं? Easy definition. What is project management? Okay. Project management plan means project process of the set means the interrelated actions and activities performed to the achieve pre-specified product, result, or services. Okay. Is the process is characterized by input and the tool of techniques that can be applied and the resulting outputs. Okay. The project management plans tells how work will be done. The key to success project is one of the planning, and all the details planning work for the different aspects of the project is integrated into the one single plan known as the project management plan. Okay. Input काय goal, team, money, and time. Okay. And project output is deliverables. Okay. First, various stages on the project. Thinking. First is thinking. Second, planning and scheduling. Data collection, status updating throughout network, and giving earlier warnings. Okay. Pave path for successful completions. So the various stages of the projects. Benefits of project management. इझी आहे पूर्ण. एकदा वाचलं आतापर्यंत आपण प्रोजेक्ट अँड मॅनेजमेंट मध्ये आपण बघितलं डिफरन्स काय आहे. बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट, क्लिअर डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म. ओके. रिस्पॉन्सिबिलिटीज अँड असेसमेंट ऑफ टास्क, टाइम लिमिट ऑफ फॉर टास्क कंप्लीशन. ओके. मेजरमेंट ऑफ accomplishment against plans in possible. Problems are exposed in advance, allowing correction action, and objectives that cannot be met are identified early. Okay. Project management, the example of the project construction of house
then the house and writing a book किंवा building dams, construction of new bridges or a river, organizing the seminar. Okay, example of projects and the difference between the project and regular operations. Project one time. Okay, use of wide variety of skills, use of special purpose equipments for short duration, and no revenue during project stage. These are the project and regular operations. One time repetitive, okay, limited skills, equipments are in continuous use, and revenues are there. Okay, first definition लिहून घ्या. प्रोजेक्ट, व्हॉट इज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट, मेन पार्ट आहे तेवढंच लिहून घ्या. मी काही तुम्हाला डिटेल मध्ये देत नाहीये. काय समजत नसेल तर प्लीज विचारत जावा. व्हॉट इज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इज or set of activities पण म्हणतो आपण. प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ ऍक्टिव्हिटीज in another which are important characters of the project in various specific purposes. Okay, project is temporary and or undertaken to produce unique product or service. Okay. There are two purposes of the project. Main part सांगायचं विसरलं. First is important purposes, which is completion of the project. Two reasons, two major resource. Sorry, which are need to complete the project. There are first of all material resource and second is manpower. Manpower, without manpower no project can be completed. Okay, in manpower we are everything from the designing the project till construction phase or till completion phase, everything comes in the manpower. Material resource means comes all the material which are whatever we need, plastic, concrete, we need some other resource, so all the resources comes in the material part. Okay, there are two resources of the project in purposes. Second, project management is the applications of skill, knowledge. Second definition, project management is the application of skill, knowledge, tools and technique to meet the needs, tools and techniques to meet the needs and expectations of stakeholders for the project. Meet the needs and expectation of stakeholders for project. Okay, the definition project हे झालं. बेनिफिट्स पण लिहून घ्या. तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये एक आयएससी मध्ये विचारतील बेनिफिट्स कुठले कुठले प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचे. Responsibilities and assessment of tasks. Responsibilities and assessment for tasks. Time limit for task completion. Time limit for task completion. Problems are exposed in advance, allowing corrective action. Problems are exposed in advance, allowing corrective actions. Okay. Difference between us. Why do companies use project management? Okay. To handle project effectively in organization, to define the project and agree with the customer. Okay, to plan and access resource need for the project.
to estimate project cost and make proposals, to plan and schedule activities in project, to allocate the right resource at the right time, to access risk and failure points and make backup plans. Okay. Last, to lead a project team effectively and communicate well. Why do people learn project management? To explore the latest concepts and techniques of project management, to increase value and contribution to the organization, to prove ourselves skillful in managing projects. Okay. To learn a new throughout the process that helps organize thinking and structured approach, to acquire a professional degree, recognize and increase job prospects and endless possibilities and benefits. These are the why people learn to project management. Main part is the phases, most important phases of the project management. Okay. Planning, scheduling, controlling, and closing. Okay. Now for this, we know when we have a plan for project management, basically there are 4 phases, means planning, scheduling, controlling, closing. These all phases which come in the project management help us to solve the various problems or various solving projects and manage them properties. Okay. Planning, first is planning. Now there are known as planning phase, second is scheduling phase, third is controlling phase, and fourth is closing phase. Planning is the art and science of converting set of objectives to realization through a series of steps executed in an organized and predictive way so that there will be less requirement of changes in the plan later on. The old says plan the work the plan. Means the planning is whole the project in different activities. Okay. In activities also which have discussed or managed events. Okay. Main planning part is important. Second, scheduling phase is the process of formalizing the planned activities, assigning the duration, resources, and sequence of occurrence in the consultation with the team of members. Planning and scheduling phases are the undertaken before the actual project started. Okay. Third is controlling phase is undertaken during the actual project implementation. Okay. Project controlling is a mechanism established